maybe I should move towards you, or you come towards me. Садитесь поближе, или я к вам поближе сяду тогда. Бедные, у нас лектора не кусаются, садитесь поближе. Oh, the internet is good this time. А? The internet is good this time. Now it is good. Yeah. But what miracle? It is time to time it is good, sometimes it is not good. Yes, Maharaj. Hare Krishna. Oh! Hare Hare. Okay. Hare, can I move a little bit? Thank you. Spasibo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So everyone is happy? Все счастливы, да? You must be. You should be. Надо вам всем быть счастливыми. The whole day is super jam-packed. Потому что сегодня праздник очень плотный, очень плотная программа. The whole day is quite memorable. It started with Mangal Artik here. Сегодня день очень памятный, и все началось с Мангала Арати. Then Tulsi Puja. Потом была Туласи Пуджа. And then Japa. Потом мы повторяли Святое Имя. And then meeting you all. Потом мы Since встретились this morning. со всеми вами утром. Starting 10:30 for the 10:45 встретились. 10:45. 10:45, yes, for the Guru Puja. And it reminds me of being in Vrindavan because of the decorations. Я смотрю на все эти украшения вокруг и вспоминаю Вриндаван. Especially the outfit of their lordships, Panchatattva, the flower outfit. Особенно, когда смотрю на цветочные украшения божеств Шри-Шри Панчататтва. It's like in Krishna Balaram Mandir, every festivals we have this. We have 3 sets, sometimes 4 sets of offerings of outfits for the deities, and one of them will include flower outfits like this. На каждый фестиваль в храме Кришна Баларам мы украшаем, у нас по 3-4 набора для украшений божеств, и один из этих наборов цветочный. Panchatattva looks very effulgent. От божеств Шри-Шри Панчататтвы исходит сияние. Especially the Vijay Vigraha, which means the festival deities. Особенно от Виджая Виграхи, то есть от фестивальных божеств, те, которые поменьше имеются. With the ornaments, golden ornaments. Которые с цвета расплавленного золота, от них исходит сияние. Of course, it says that Lord Krishna's form and beauty is an ornament itself. Говорится, что форма, трансцендентное тело Господа Кришны само по себе украшение, само по себе красота. So he is the ornament of the ornament. И таким образом, когда на Господе украшение, Он является украшением этих украшений. That means the whole atmosphere becomes more very surcharged with spiritual energy, having their darshan, so they become the whole place becomes more beautiful and blissful. И таким образом место это наполняется духовной атмосферой, мы получаем даршан божеств и преисполняемся блаженства и красоты. Do you agree? Согласны с этим?
I'm not forcing you. Я вас не заставляю кричать Харибол. This is voluntary. Это все добровольно у нас. The process that we're doing is voluntary devotional service. Мы занимаемся добровольным преданным служением. Таков наш процесс. No one forced you to come here, right? Никто вас сюда прийти не заставлял, правильно? But I know who did. А я знаю, кто вас заставил сюда прийти. The Panchatattva and Balaram. The Super Soul and Srila Prabhupada. А также сверхдуша заставила и Шрила Прабхупада тоже. And the Association of Vaishnavas. И общество преданных. Да? Very good. So, today is very auspicious day. Most auspicious day is double auspicious day for us here because we are celebrating the anniversary installation of the Panchatattva 2 years ago. Сегодня у нас дважды благоприятный день, потому что мы, во-первых, отмечаем годовщину, вторую годовщину установления божеств Шри Панчататтва. So the atmosphere is like being also in Mayapur because our Panchatattva, the Vijay deities, the small deities, they are made or they are from the same place where the big Panchatattva in Mayapur were made. У нас тут майяпурская атмосфера, потому что фестивальные божества, вот эти, которые поменьше Виджая и Викраха, были изготовлены в том же месте, где были изготовлены большие божества Панчататтвы, которые стоят в главном храме в Майяпуре. So it's like a mixture of Vrindavan and Mayapur today here. Because we are also celebrating Balaram's appearance day. Еще мы отмечаем день явления Господа Баларама, и таким образом у нас тут смешиваются два настроения, вриндаванское и майяпурское. And Brajendra Nandana ye Sachi Suta Hoilo say Balaram Hoilo Nitai. So we've heard this morning from His Grace Bhatchala Prabhu regarding the Panchatattva, Krishna, or none other than Lord Chaitanya, who came 500 years ago, Lord Chaitanya, and then Lord Nityananda, who came 500 years ago, is none other than Balaram. Сегодня Ватсава Прабху сказал нам о том, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху, который явился 500 лет назад, никто иной, как Господь Кришна, а Господь Баларама, никто иной, как Господь Нитянанда, никто иной, как Господь Баларама. Our era, this day of Lord Rama is very, very special. Мы живем в очень особенное время, в особенный день Господа Брамы. Lord Krishna appears only one day of Lord Brahma. Just once in one day of Lord Brahma. Только один раз в день Брамы Господь Кришна является в материальном мире. And Lord Chaitanya Mahaprabhu comes every Kali Yuga. Господь Шри Чайтанья Махапрабху является в материальном мире в каждую Кали-югу. But not every Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu gives Braja Prem. Но не в каждую Кали-югу, являясь, Господь Шри Чайтанья Махапрабху дает Браджа Прему. Very special. 5,000 years ago, Lord Krishna appeared, then immediately 500 years ago, after what? 4,500 years, right? Lord Chaitanya Mahaprabhu, along with the eternal associates, Lord Nityananda, and other than Balaram, see Advaita Prabhu, none other than Lord Vishnu and Lord Shiva, Sadashiva, Gadadhar, Shrimati Radharani, and Shiva's Narad Muni. То есть это особенная милость. 5000 лет назад Господь Кришна являлся со своими вечными спутниками, а потом через 4500 лет назад, 4500 лет, то есть 500 лет назад, явился Господь Шри Чайтанья Махапрабху вместе с вечными спутниками, с Нитянандой Прабху, который никто иной, как Господь Баларама, с Адвайтачарьей, который никто иной, как Садашива, и с Гададхаром Пандитом, который никто иной, как Шримати Радхарани.
Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Господь. Eke chamsa kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Господь Кришна никто иной, как Верховная Личность Бога. But then, in the spiritual world, also, He is the Supreme Lord, but then, to increase His happiness, He further expanded Himself. Он Верховный Господь в духовном мире, и для того, чтобы расширить свое счастье и блаженство, Он выделил из себя множество экспансий. And the first expansion of Lord Krishna is Lord Balaram. Первой экспансией Господа Кришны является Господь Баларама. According to Chaitanya Charitamrita, He is Swamsa, incarnation. Согласно Шри Чайтанья Чаритамрите, Господь Баларам – инкарнация Свамша. Lord Balaram has the same potency as the Supreme Lord. То есть у Господа Баларама тоже могущество, что и у Верховного Господа. Same with Lord Ramachandra. И точно такое же положение занимает Господь Рамачандра. Same with Lord Nishingadev. Господь Нарисимхадев обладает таким же могуществом. And same with Lord Chaitanya Mahaprabhu. И Шри Чайтанья Махапрабху тоже занимает такое же положение. We are also parts and parcels of the Supreme Lord, and we are called Vipinamsa. Мы неотъемлемые частицы Господа, мы называемся випхинамшами. We are minute. То есть мы незначительные. So Balaram is not like us. А Господь Баларама не такой, как мы. He is also the Supreme Personality of Godhead, but moreover, He is the Supreme Personality of Servitor Godhead. Он Верховная Личность Бога, и не просто Верховная Личность Бога, но и также Верховная Личность Слуги Бога. The way He acts is that His main function is to always serve Lord Krishna. Его главной задачей является совершать служение Господу Кришне. But then it says also that Lord Balaram is an elder brother И of также Lord Krishna. Господь Баларама старший брат Господа Кришны. But as an elder brother, he also have different relationship with the Supreme Lord in Dasharas, in Vatsalyaras, and Sakyaras. Он старший брат Кришны, и его связывают с Кришной отношения Даси, Саки и Ватсалии. And also Madhurya-ras. И также есть отношения в Мадуре расе. He always wanted to serve Lord Krishna, even though Lord Krishna is younger. Yes, he always wanted to serve him. Господь Кришна его младший брат, но Господь Баларама всегда готов, всегда хочет ему служить. Now in Vatsalyaras, like Mother Yasoda and Nanda Maharaj, that means in parental mood, Lord Balaram also, he wants to make sure that Krishna is protected, just like a parent would like to do for his child. Ватсалия раса – это родительские отношения, это те отношения, в которых с Кришной находятся Ишода Мата и Нанда Махарадж. И в такой же расе находясь, Господь Баларама всегда хочет удостовериться в том, что Господь Кришна находится под защитой. Sakyaras, of course, like along with the cowherd boyfriends of Lord Krishna, Lord Balaram also is there, always with Lord Krishna in the pasturing grounds of Vrindavan. Саки раса в отношениях между Кришной и Баларамой проявляется в том, что Господь Баларама присутствует во время этих пастушеских игр вместе с другими мальчиками-пастушками, пасет вместе с ним коров. And similarly, Lord Balaram is there, expanded himself as Ananda Manjari. И также из Господа Баларама исходит экспансия, это Ананга Манджари. So that's in Madhurya Ras. Это уже относится к Мадуре расе. So Balaram, Rama means reservoir of pleasure. Баларама. Баларама означает Рама означает вместилище наслаждения. Bala means what? А что такое Бала? Strength. Like devotees, they have spiritual strength. У преданных есть духовная сила. They have strength against Maya. У них есть сила бороться с Майей.
It should be. По крайней мере, должна быть такая сила. But sometimes devotees go up and down, up and down. В жизни преданных бывают взлеты и падения. It depends on the mood. Sometimes they're like super enthusiastic. Sometimes they're not super enthusiastic. Это зависит от настроения, в котором преданный находится. Иногда преданный серьезный, вдохновленный, а иногда не такой уж и вдохновленный. The strength of the Vaishnavas, Bhaktas, devotees comes from Lord Balaram, Lord Nityananda. Бхакта, преданный вайшнав, берет свою силу у Господа Нитьянанды, у Господа Баларамы. Or sometimes in India you've seen brahmachari. He's not very big like most of you. He's like very skinny, but again, he has a lot of strength. В Индии можно видеть брамачари не слишком упитанных, а наоборот худых, как вот те, которые тут живут. Но мы можем заметить, что когда нужно проявить физическую силу, они ее очень даже могут проявить. Because he follows the process in toto. Потому что они в полной мере следуют процессу. Balaram Tattva means Guru Tattva. Баларам Татва — это Гуру Татва. Like Lord Nityananda is Adi Guru. Господь Нитьянанда изначальный гуру, Ади Гуру. We'll talk about that later. Но мы об этом попозже поговорим. Yes, Rama. Prabhupada says there are three Ramas: Balarama, Parasurama, and Ramachandra. Рама. Шрила Прабхупада говорит, что существуют три Рамы. Это Господь Рамачандра, Господь Баларама и Парашурама. And when we chant the holy name of the Lord, that Rama is also Balarama, Krishna. Когда повторяем святые имена Господа, то когда произносим Рама, имеется в виду Баларама, который не отличен от Кришны. Now there is no difference between Lord Krishna and Balarama. Кришна и The Баларама. only difference is their bodily features. Кришна и Баларама не отличны друг от друга. Единственное различие — это цвет их тела. Lord Balaram's color is Какого цвета тело Господа Баларамы? White. crystal white. Кристально-белого цвета. Crystal white. And Lord Krishna's color? А у Кришны тело какого цвета? Bluish black. Bluish black. И синя-черного. Not like just black. Like the color in, like your hair. То есть не просто черный, как вот волосы у некоторых из Black вас. color. No, it's not like that. Also, like the dark, like the neck of peacock, very nice bluish black dark. That's the color of Krishna. Вот у павлина шея такого же цвета, то есть это черный цвет, но он отдает синевой. Or the monsoon cloud during the rainy season, that is also the color of Lord Krishna. Или вот, например, грозовые тучи в сезон дождей тоже такого же цвета, что и тело Господа Кришны. Or tamal tree, that is also the color of Krishna. Деревья тамал такого же цвета, что и Господь That Кришна. when the gopis, they will see tamal tree, they will mistakenly think that is Krishna and they will embrace tamal tree. Гопи видели деревья тамал, по ошибке принимали их за Кришну и обнимались с этими деревьями. And in our Krishna Balaram Mandir, we have a tamal tree in our courtyard. У нас в храме Кришна Баларам, Temple courtyard. в храмовом дворе есть дерево тамал. And Prabhupada says, we, like in the Krishna Balaram temple in Vrindavan, we have Krishna Balaram as the main deities. Шрила Прабхупада говорил, что в храме Кришна Баларам главное божество — это божество Кришна Баларамы. He says that we established this Krishna Balaram Mandir to give everyone the opportunity to understand the knowledge that the worship of Krishna Balaram is none different than Gauranitai. Шрила Прабхупада сказал, мы построили храм Кришна Баларама для того, чтобы всему миру показать и доказать, что поклонение Кришна Балараме не отлично от поклонения божествам Шри Шри Гаурнитай. Of course,
Prabhupada says there is no difference between Balaram and Krishna. При этом Шрила Прабхупада говорил, что Баларам и Кришна не отличны друг от друга. One time, they're in the Kumbh Mela. There were two disciples of Srila Prabhupada, and they were arguing. One says, Madhudvish Prabhu, he says that, yes, there is a difference between Krishna and Balaram. Krishna is older, and the color is different than Balaram, than Krishna. Во время фестиваля Кумбхамела два ученика Шрилы Прабхупады спорили между собой, и один из них, которого звали Мадхудвиша Прабху, сказал, что Господь Баларама другого цвета тела имеет и постарше, чем Кришна, поэтому это разные личности. So he says there's no difference, just the color is the difference. Then one devotee, Yamuna Mataji, he said there is a difference between Krishna and Balaram. Простите, наоборот. Мадхудвиша сказал, что нет разницы между Кришной и Баларамой, различие только в цвете тела. И тогда ученица Шрилы Прабхупады по имени Ямуна сказала, на самом деле есть различие между Кришной и Баларамой. Balaram, Mother Yamuna, you heard of Yamuna? Знаете про Матаджи Ямуну, да? She's the one who sings when we open the altar during the darshan, artik. Когда мы на приветствие божеств открываем алтарь, то именно она поет Говинда Мадипурушу. So she said that, yes, there is a difference. Так вот она сказала, есть различия. Because only Lord Krishna can enjoy Srimati Radharani. Только Кришна может наслаждаться обществом Шримати Радарани. That's true. Because Это Lord действительно Balaram, так и есть. he has his own sets of gopis. У Баларама свои гопи есть. One time during the Dwarka pastime, Lord Balaram went to Vrindavan to give message coming from Lord Krishna. And yes, he spent 2 months there and he was performing Rasa Leela with the gopis every night. Во время игр Господа Кришны в Двараке Баларама отправился во Вриндаван, чтобы передать сообщение, послание от Господа Кришны во Вриндаван, и там находился 2 месяца и каждую ночь проводил танец расу с гопи. And it says there that every night that he spent with the Rasa Leela dance with his own sets of gopis is like one night of Lord Brahma, or one day of Lord Brahma at the time. Even though for them is 1 day, but the time is considered the length that they spent 1 day or 1 night of Lord Brahma, because it's the same. According to the perception, it was like 1 No, day of that is the actual. That is not just they perceive, but the time is like expanded. И время настолько интересно проявляло себя, оно смогло расшириться таким образом, что каждую ночь, когда танец раса был между Господом Баларамой и его гопи, на самом деле эта ночь длилась 1 день Господа Брахмы, каждая из них, на протяжении 2 месяцев. So they were arguing, Mother Yamuna and Madhudvish Prabhu. Madhudvish says there is no difference between Krishna and Balaram. And Mother Yamuna says, yes, there is a difference, there is a difference. И вот они между собой спорили, Мадхудвиша Прабху говорил, не отличаются они друг от друга, Кришна и Баларама, а Матаджи Ямуна говорила, есть различия. So, to reconcile the difference, whoever is right, they went to Tamal Krishna Goswami. И для того, чтобы уладить этот спор, они пришли к Тамал Кришне Госвами. And then Tamal Krishna Goswami, he tried to figure out who is right, and he cannot really figure out who is right. Тамал Кришна Махарадж пытался понять, кто из них прав, и так и не смог понять. So he knew that there is only one solution for this. Go and approach Srila Prabhupada. И он знал, что из этой ситуации только один есть выход, надо просто прийти к Шриле Прабхупаде и спросить его. So Tamal Krishna Goswami met Srila Prabhupada, and he described both sides, that yes,
There is no difference between Lord Krishna and Lord Balaram, only the color. So Prabhupada says, that is right. Тамал Кришна Махарадж пришел к Шриле Прабхупаде и начал рассказывать все это. Он сказал, нет разницы между Кришной и Баларамой, только цветом тела отличаются они. И Шрила Прабхупада сказал, ты прав, так все и есть. And then Tamal Krishna Maharaj says, well, Yamuna Mataji says, there is a difference. И тогда Мадхудвиша Прабху говорит, а вот Матаджи Муна говорит, что есть различия. Because only Lord Krishna can enjoy Srimati Radharani. Только Господь Кришна может наслаждаться обществом Шримати Радарани. Prabhupada says, that is right. И Шрила Прабхупада сказал, она тоже права. And Tamal Krishna Maharaj says, both cannot be right. И тогда Тамал Кришна Махарадж сказал, не может быть такого, чтобы мы оба были правы. And Prabhupada says, Чтобы они оба были правы. that is right. И Шрила Прабхупада сказал, и ты тоже прав. And he says, you decide. Prabhupada said to Tamal Krishna Maharaj, because both cannot be right, and Prabhupada says that is right. But to resolve the issue, Prabhupada says, you decide. He told to Tamal Krishna И чтобы Maharaj. эту ситуацию решить, Шрила Прабхупада сказал Тамал Кришне Госвами, сам реши, кто из них прав. So yes, Balarama, he is the seventh child of Mother Devaki. Господь Баларама, седьмой ребенок матери Деваки. Remember that story? Помните эту историю? Mother Devaki and Vasudev, not Bhasudev. Bhasudev means Krishna, and Vasudev, there is no hyphen in the A. That's the father of Lord Krishna. Деваки и Васудева. Не Васудева, не с удлиненным А, диакритический знак сверху, такая черта. Означает удлиненное А, означает Верховный Господь Васудева, а с коротким А. So in that pastime that happened 5,000 years ago, Lord Balaram was in the womb of Devaki. He is the seventh child. 5000 лет назад Господь Баларама находился в лоне Деваки, он был седьмым ее ребенком. But before that, all the 6 children of Devaki, they were all slain by Kamsa. Предыдущих 6 детей Камса убил. There's a big purport of that in the Srimad Bhagavatam, 10th canto. И в Шримад Бхагаватам, в 10-й песне, этой теме посвящен длинный комментарий. It's like the 6 enemies of the living beings. Там описывается, что у живого существа есть 6 врагов. We have enemies inside. У нас враги внутри. And these enemies considered as a hindrance. We have to get rid of them first before we will be able to realize Krishna within our hearts. И прежде чем мы сможем осознать присутствие Господа Кришны в своем сердце, нам нужно избавиться от этих 6 врагов. Lust, anger, greed, madness, illusion, envy, hatred. Это гнев, жадность, вожделение, зависть, иллюзия, безумие. Madness, illusion. Безумие, иллюзия. Yes. So the Acharya says that in order for us, see, Lord Balaram is like the purifier. Господь Баларама очищает нас, так говорят ачарьи. Remember we mentioned earlier Guru Tattva, Lord Balaram. Balaram Tattva means Guru Tattva or Nityananda. Помните, там мы говорили, что Баларам Татва, Нитьянанда Татва, Гуру Татва – это одно и то же. So, before we attain pure Krishna consciousness, which is we are just now trying to do, we need the mercy of the spiritual master. Прежде чем достичь чистого сознания Кришны, нам нужно получить милость духовного учителя. And how do we get the mercy of the spiritual master? Как нам получить милость духовного учителя? By following his instructions. Получаем милость, следуя его наставлениям.
without the mercy of the spiritual master, what's that? Yasya prasadat bhagavat prasado, yasya aprasadhat nagati kutopi, dayam stubam tasya yasakstri sanjam, vande guru sri charanarabindam. That without the mercy of Guru, one will not get Krishna, and without the mercy of Krishna, we don't get Guru. В этом тексте говорится о том, что без милости гуру не обрести Кришну, а без милости Кришны не обрести гуру. Which one is first? И что же идет первым из них, гуру или Кришна? Because if one is interested, becomes completely tired. Yes, Bhaktivinoda Thakur says, one will not take up the Krishna consciousness. You cannot force anybody to take up Krishna consciousness. Бхактивинода Такур говорит, никого нельзя насильно заставить принять сознание Кришны. Unless you become tired of this material world. Человек не примет сознание Кришны, пока не устанет от этого материального And мира. then the jiva will start to search for the solution. И устав, живое существо начнет искать решение. And the solution, Paramatma, he knows what's going on, past, present, and future. Then he will guide us to a bona fide spiritual master to give us instructions, and by following his instructions we become purified. И тогда Параматма, которая ведома прошлое, настоящее и будущее, направит нас в сторону истинного духовного учителя, который даст нам наставления, и следуя этим наставлениям, мы сможем очищаться. So no one goes back home, back to Godhead without the mercy of Guru. Без милости гуру никто не возвращается назад домой к Богу. And these 6 enemies, they were killed. So now Lord Balaram appeared to prepare the womb of Devaki for Lord Krishna. Итак, вот 6 предыдущих детей, они олицетворяют эти 6 врагов живого существа, теперь эти 6 врагов убиты, теперь является Господь Баларама, он является для того, чтобы подготовить лона Деваки, для того, чтобы после него в этом лоне явился Господь Кришна. But before that, Lord Krishna says to Yogamaya to please arrange in such a way that Balaram will be transferred into the womb of Rohini. Но прежде чем все это произошло, Кришна сказал Йогамае, пожалуйста, все устрой так, чтобы Баларама переместился в лоно Рахини. Rohini, she was fearful of the atrocities of Kamsa, so she was hiding into the nearby Nanda Maharaj in Gokul. Рахини боялась злого Камсы, поэтому старалась держаться поближе к Нанди Махараджу. Yes. So Yogamaya transferred into the womb Vasudeva, the father of Lord Krishna, as another wife, Rohini. So Rohini is in the vicinity of being taken care of Nanda Maharaj in Vrindavan. So yes, she also she carried within her womb Lord Balaram. И так Рахини выносила в своем лоне Господа Балараму, Ананда Махарадж во Вриндаване оказывал ей всякую поддержку, защиту. And then Yogamaya, she appeared in the womb of Devaki. И Йога-майя явилась из лона Деваки. And then what happened? As soon as Kamsa saw Yogamaya, because he's so paranoid, he was so fearful that he knew that anyone, because at the time of wedding of Devaki and Vasudeva, as an older brother, Kamsa, he wanted to bring, to be the chariot driver of his sister. And then there was some kind of voice, like
like an omen, saying, "You fool! You don't know that the eighth child of your sister, he will be the cause of your death." Во время свадьбы Деваки и Васудевы был рядом Камса, и они ехали в колеснице, и голос с неба сказал: «Камса, ты глупец, не знаешь, что 8-й ребенок Деваки тебя убьет». So immediately he was ready to kill. He took the hair of Devaki and ready to cut off И тут же her head. Камса схватил Деваки за волосы и был готов срезать ей голову, был готов убить ее. And somehow or other, he was apprehended by Vasudeva, telling him that, "Don't worry, I will give all of the child to you that will be born from Devaki, and you take care if you like." Но Васудеве удалось каким-то образом успокоить Камсу. Он сказал: «Всех те детей, которые будут у Деваки рождаться, я буду отдавать тебе, а ты поступай с ними как захочешь». So yes, by diplomacy, Kamsa agreed. But then another voice, actually it was Narad Muni. He says, because in the 10th canto or the Krishna book, we didn't know. There is no information who is that voice. В книге Кришны не говорится о том, что это был за голос такой с неба. But the Acharya says also that was Narad Muni. Но Ачарья объясняет, что это был Нарада Муни. And then he told to Kamsa that actually he's not sure. Maybe one of this child will be the one who will kill you. So that's why Kamsa started killing all of them, 6 of them, which are the enemies of the jivas. И тот же Нарада Муни сказал Камсе: 8-й-то ребенок 8-й, но только непонятно, кто из них 8-й. И поэтому Камса начал убивать этих детей одного за другим, и так убил первых 6 детей, которые были 6 врагами живого существа. Why would Narad Muni do this? He is a Vaishnava. Зачем Нарада Муни, он же Вайшнав, зачем он вмешался в это во все? Actually, you see, Narad Muni is always there at the right time, at the right place, right circumstance. Ответ такой, что Нарада Муни всегда приходит куда надо, когда надо и к кому надо. So he did this especially to expedite things. Поэтому он пришел просто, чтобы ускорить этот процесс. He always sent message. He's in Dwarka, he's in Mathura, he's in Vrindavan, he's in the Swarga Loka, he's everywhere. Он везде может путешествовать и везде может передать послание на Сваргалоку, в Двараку, во Вриндаван, куда угодно. Wherever there is a festival, he is there. В любое место, где фестиваль проходит, он прибывает. We don't know, maybe Narad Muni was here. И мы не знаем, может, он и здесь был тоже. When we had the Abhishek. Во время Абхишеки. Oh yeah, Narad Muni is there. Вот он там, на потолке. Just like Srila Prabhupada was giving a lecture in London. Шрила Прабхупада однажды в Лондоне давал лекцию, читал лекцию. And very few came. И пришло всего лишь несколько человек. So the devotees feeling very sorry. So they said, Prabhupada, we're sorry. We did whatever we can to invite as many people here, but only few came. Prabhupada says, don't be sorry. Преданные чувствовали себя виноватыми перед Шрилой Прабхупадой. Они сказали: вот пришел всего лишь несколько человек. Мы все сделали для того, чтобы созвать как можно больше. А Шрила Прабхупада сказал: не вините себя. He says, didn't you see Lord Brahma? Разве вы не видели, говорит, что здесь был Господь Брахма? Didn't you see Narad Muni? Нараду Муни что, тоже не заметили? So Narad Muni is here. Вот тут вот Нарада Муни у нас. And Brahma also. Really? Yeah. Whoa! Господь Рамачандра вместе с нами тоже. Брахма, Господь Брахма, спасибо. So, Господь Брахма. yes. But Kamsa, he also tried to kill Yogamaya, but Yogamaya
slipped from his hands. Камса хотела Йогамаю убить, но она выскользнула у него из рук. And then Lord Balaram, he actually appeared about 10 days after, he appeared 10 days prior to Lord Krishna. Господь Баларама явился на 10 дней раньше Господа Кришны. You see, in a different kalpa, it's different. В разные калпы по-разному все происходит. Yes. Then Lord Brahma, he appeared, Lord Balaram, he appeared in Vrindavan, in the womb of Rohini. That's why he is called Rohini Nandana. Господь Баларама явился из лона Рахини во Вриндаване, поэтому его зовут Рахини Нандана. And then later on also, Lord Krishna appeared, and then in the womb of Mother Devaki, from the mind of Vasudev, Lord Krishna took birth in the womb of Mother Devaki. А затем Господь Кришна из ума Васудевы, потом в лона Деваки, и потом вот он явился из лона Деваки. It is not like normal way how we produce children. То есть это был не тот обычный способ, в результате которого появляются дети. From the consciousness or the mind of Vasudev transferred into the mind or consciousness of Devaki, and then Lord Krishna appeared. Господь из сознания Васудевы перешел в сознание Деваки, в лоно, и потом явился. And then he appeared as not just as a baby, Lord Krishna. He appeared as a four-armed form. И явился не просто он как обычный ребенок, а в четырехрукой форме. Like that of Lord Narayan. Был похож на Господа Нараяна. Having conch shell in one hand, he had four hands, four-armed form, conch shell, chakra, disc, lotus flower, and mace, club. У него в четырех руках были чакра, булава, лотос и раковина. Shankha, Padma, Gada, and Chakra. Yes. So, out of fear of Kamsa again, and also to pacify, because they were so, just imagine giving birth and then suddenly, like, full human form. So he turned himself into a baby form, and Vasudeva also was afraid that Kamsa, because he was the eighth child, in order for his safety to be assured, then Vasudeva, he crossed the Yamuna from Mathura and then going to Gokul or Mahavan. Васудева и Деваки были испуганы, потому что вот родился ребенок и сразу в человеческий рост. Поэтому, не желая их беспокоить, Господь Кришна снова принял облик младенца, а Васудева, желая позаботиться о защите ребенка, переправил его в Гокулу. So, since then they grew up together. Even from the very early age, childhood, they're always together, Krishna and Balaram. Так они, Кришна и Баларама, с детства, с самых ранних лет росли вместе. Balaram never lived or left Lord Krishna, even in the forest or even in the dream. Баларама никогда не расставался с Господом Кришной. Они были всегда вместе, и в лесу, и даже во сне. Sometimes Balaram will be sleeping as a baby, and he will be saying the name Krishna, Krishna, Krishna. А иногда, еще будучи младенцем, Господь Баларама засыпал и во сне повторял имя Кришны. And when they were still young, very young, because Nanda Maharaj has how many cows? Сколько было коров у Нанды Махараджа, скажите, пожалуйста? 900,000 cows. The wealth. 800 тысяч. 900 тысяч. Yeah, 900,000. 900 тысяч. Okay. The wealth in those days is measured how many cows you have and how much grains you have.
О богатстве человека в те времена судили по тому, сколько у него было коров и зерна. Because in those days they're bartendering, it's like exchange. You've heard that story of Krishna exchanging some grains for some fruits from a fruit vendor. Потому что тогда торговля была меновая, бартер был. И слышали ли вы о истории, о Лиле, как Господь Кришна менял зерно на фрукты? Because he was seeing also how his parents will do this bartending. So when the fruit vendor, she came, and also so he went inside to get some grains, and because Krishna has very little hand, and even just before even reaching to the fruit vendor, many also like just slipped from in between his fingers. So when he came there, it's like very, very few left. Кришна наблюдал за своими родителями, как они бартером занимались, и следовал их примеру. Он вышел за ворота, увидел там торговку фруктами. В руках у него были зерна. Он нес эти зерна сыпались у него между пальцев. Поэтому, когда он дошел до этой торговки фруктами, там у него в руках оставалось только несколько зерен. The fruit vendor is so attracted to Krishna's beauty, and even though just a small child, like this, she gave so much fruits in exchange for that. Кришна был очень красивым ребенком, очарованный его красотой, торговка фруктами взамен на эти зерна дала ему много фруктов. But in any case, what happened is just like, the story of, what's that? The one who visited Sudama, it's like parallel Sudama, he went. In any case, what happened is that when she looked back, on the way home, she looked back on her basket, and it became full with so much jewelry. И что же произошло? А произошло то же, что произошло в похожей истории про Брамана Судаму, который тоже принес рис Господу Кришне. Торговка фруктами дала Господу Кришне эти фрукты, потом заглянула в свою корзину и увидела, что она полна драгоценных камней. So Krishna and Balaram, every day they will play in the place where the cows and the calves are being kept. Krishna and Balaram, in the barnyard, they call it barnyard. Krishna и Баларам. Goshala, in the Goshala, that will be easier. Окей. Кришна и Баларама играли в Гошале вместе с телятами и коровами и быками каждый день. And then, because they're just children, they will be playing with the cow dung and cow's urine. Their body will be full of cow dung and cow urine. И поскольку они были дети, то игрались они с коровьим навозом и коровьей мочой, и тела их были в этом навозе и моче. And they will hold on the baby calf's tails, so they'll be dragged. Еще они хватали телят за хвосты и катались таким образом. So they'll be like more covered up by cow dung and cow urine. Телята их тащили по земле, и в результате тела их еще больше покрывались этим навозом и мочой коровьими. Have you seen in India, they make this cow patty? Видели в Индии, как из коровьего навоза лепешки делают? Because it's very purifying, it's free from any germs or bacteria. В коровьем навозе нет никаких червей, и это очень очищающий продукт. So all the gopis who were watching what's going on between this Krishna and Balaram being dragged by the small calves, all their activities will be stopped, and they will be just mesmerized, and they will just focus on what these two brothers are doing. Стоило гопи заметить, как Кришна и Баларама, держась за хвосты телят, волочились по земле, и тела их покрывались навозом и мочой, так тут же эти гопи застывали и забывали про все свои дела, которыми занимались, и просто наблюдали за тем, как это происходит. Don't you like to see that someday? А вам хотелось бы такое увидеть когда-нибудь?
Big Haribol! Haribol! See, you have to be greedy in bhakti. Вот смотрите, надо, чтобы у вас в отношении бхакти была жадность. It's like the materialists are so greedy in money and sense enjoyment. Это вот точно так же, как с материалистами. Им очень сильно хочется денег и очень сильно хочется наслаждать свои чувства. So similarly in bhakti we have to be greedy. Точно так же и в сфере бхакти нам нужно быть жадными. But that greed is attained with proper mood. Но жадность это можно обрести, если у нас будет правильное умонастроение. Service attitude. Если у нас будет настроение служения. Prabhupada says, one's advancement in Krishna consciousness, how do you see in a devotee? Шрила Прабхупада говорил о том, как можно судить по тому, развивается ли человек, преданный в сознании Кришны или нет. How do you see? Как вы думаете, что за это за критерий такой? Huh? Mood of service, Answer? enthusiasm, mood of service Yes, increases, yes, material desire yes. decreases. Yes. It can be measured by your service attitude. О духовном развитии можно судить по тому, каков наш дух служения. Just like Lord Balaram, Вот возьмем, к примеру, Господа Баларама like Lord Nityananda. или Господа Нитянанду. They are elder brother, and their main concern, Lord Nityananda also, he knows, Lord Balaram knows that Krishna is the supreme personality of Godhead. Господь Баларама знает, что Кришна верховная личность Бога. Krishna wants to serve him, Кришна хочет служить Господу Балараме. but Balaram wants to serve him more. А Баларама хочет сильнее хочет служить Господу Кришне, чем Кришна хочет Балараме служить. You read that pastime where after playing for a long time, Krishna and Balaram, see, the main purpose, Nanda Maharaj has so many calves in the beginning, so they took care of the baby calves, but then later on they took care of the cows, the big cows. So the main purpose why they go to the forest is not to take care of the cows, that is secondary. Сначала Кришна пас телят, потом он начал пасти коров. Кришна и Баларама пошли в лес не для того, чтобы they went to forest for what? Their main purpose of why they want to go to the forest is to play. Они в лес пошли для того, чтобы играть. And we've heard from the acharyas that yes, there is this Astakaliya Lila. Есть Аштакали Лила. Kaliya Lila. Yeah? Слышали такое? Ачарья они говорят. Yeah, Astakalila is what? Что это такое? Что это за лила? 8 periods of the day. Yes, the whole day is divided into 3 hours. Это означает, что все сутки поделены на периоды по 3 часа. The 24 hours is divided into 3 hours. In every 3 hours, there is some pastime which is going on. И есть определенное, так сказать, расписание, как проходят лилы одна за другой в духовном мире, и каждые 3 часа лила сменяется другой лилой. A specific pastime, just like Krishna, nighttime, he's supposed to sleep. Mother Yasoda thinking that he is sleeping, then Krishna actually will go out. Есть на каждый период времени приходится конкретная лила. Например, ночью Кришна спит, и Шода думает, что Кришна спит, а на самом деле Кришна просыпается и уходит. And then before the sunrise, the parrots, they will wake up, Radha and Krishna, and then Krishna will go back to the place, residence of Nanda Maharaj. А потом, перед восходом солнца, попугаи дают знак, и Кришна возвращается обратно, где спал. Then Nanda Maharaj or Mother Yasoda will wake up Krishna, not knowing that actually Krishna left in the middle of the night. Потом Ешода будет Кришну, не зная о том, что Кришна отсутствовал. And then
Krishna will be just like yawning and pretending actually that he was there, but actually he was very tired. And then the young boys will come to wake up Krishna because they want to go to the forest to play. Кришна зевает, делая вид, что он спал, на самом деле он сильно устал, потом приходят мальчики-пастушки, будят Кришну, потому что они хотят играть вместе с ним. And it says that sometimes the Gopas, the cowherd boys, along with Krishna and Balaram, they are enjoying the playing pastimes in such a way that they don't want to go home. Говорится, что гопы, то есть мальчики-пастушки вместе с Кришной и Баларамой, иногда настолько бывают захвачены своими играми, что не хотят расходиться по домам. So, you've seen that picture where Lord Krishna is massaging the lotus feet of Lord Balaram? Видели ли вы картинку, изображение, на которой изображено, как Кришна массирует стопы Баларамы? You've seen that picture? Видели In такое? 10th canto? В 10-й песне, You have not, там, где картинки, It's там not- должно быть это. it's not published here. Не напечатали эту картинку в книге, нет? But anyway, that is one of the pastimes. Lord Balaram will, his head will be resting on the lap of one of the cowherd boys, and then Lord Krishna will massaging his feet because he wanted to give relief to Lord Balaram. Там так изображено, что Господь Баларам отдыхает, он положил голову на колени мальчика-пастушка, а Кришна приходит и массирует ему стопы, потому что хочет, чтобы Господь Баларама получил отдых. Yes. And during that play, see, Lord Krishna and Lord Balaram will spend more time with the cows and the calves than Mother Yasoda and Mother Rohini. И так получается, что на эту ливу, на мальчиков-пастушков, на телят, на коров уходит больше времени, чем на общение Кришны и Баларамы с Рахини и Ишодой. So don't think that the cows are lesser than Mother Yasoda and Mother Rohini. Поэтому не думайте, что телята и коровы занимают положение ниже, чем мама Ишода, чем Нанда Махарадж, чем Рахини. Выше. Выше. Он бы больше времени, значит. Да. Поэтому не думайте, что они ниже коровы. So they will play and they will enjoy their playing pastime, that the time will expand. И когда они наслаждаются своими играми, время расширяется, его становится больше. And they don't want to go home for lunch. И мальчики-пастушки не хотят идти по домам обедать. That Mother Rohini will go to fetch them to go back. И тогда приходит Рахини и заставляет их идти домой. They will not come not until Mother Rohini will say, "Oh, Nanda Maharaj is waiting for you. He will also not eat if you don't come back with me, because if you don't come back, what will he eat?" Они не расходятся по домам, пока не придет Рахини и не скажет: иди домой, иди обедать, Нанда Махарадж не будет обедать, если ты не пообедаешь. Что же мы будем есть, если вы не пойдете обедать? So you better come back with me. Так что- Nanda Maharaj, your father, is also waiting for you and he's very hungry. И поэтому Рахини говорит Балараме: твой отец Нанда Махарадж ждет тебя, он голоден, пожалуйста, иди со мной и обедай. And then Lord Balaram will say to Lord Krishna, "Come on, let's go. It's time to go now. We have to come with me." И тогда Баларам говорит Кришне: пошли, пора уже идти. So yes, we go back again to that process whereby the service attitude of one service attitude is how we can see our advancement. Итак, умонастроение служения наше – это критерий, по которому мы можем определить, насколько определить уровень духовного развития. Yes, in our movement, the sign of advancement
or being Krishna conscious is not what position you have. В нашем движении признаком духовного развития не является то положение, которое преданный занимает. The sign of being advanced in Krishna consciousness is how humble you are and how you are ready to serve all the Vaishnavas. Признак духовное развитие проявляется в смирении и в готовности служить преданным. Sometimes grihastas, they will only want to serve the sannyasis or the gurus. Иногда бывает так, что грехастхи готовы служить только саньяси и гуру. They may be thinking twice if they want to serve the brahmacharis. И они еще дважды подумают, служить им брамачари или нет. Grihastas should not just invite the gurus and sannyasis for prasad. They should also invite the brahmacharis. Грехастхи должны не только гуру и саньяси приглашать к себе домой на прасад, а они и брамачари тоже должны приглашать. Yes, we should be also ready to serve even the newcomers. Мы готовы должны быть служить и тем, кто впервые приходит к нам. It's like there is a devotee in America, and his main service is to cultivate newcomers, В Америке new есть bhaktas. В Америке есть один преданный, и его основным служением является забота о тех, кто пришел впервые в движение. Yeah, we should live aside the differences in serving the Supreme Lord. Нам нужно оставить в стороне те различия, которые между нами существуют в сфере служения Господу. We should go beyond the bodily concept of life in order to serve the Supreme Personality of Godhead and the Vaishnavas. Для того, чтобы служить Верховной Личности Бога и Вайшнавам, нам нужно оставить позади телесные представления о жизни. This is what you call the groupism. 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 Группизм. Это называется группизм. Groupism. Just like that means, I am from this side and you are on that side, so no, we're against you. Only us. То есть Like us and them. группизм это означает такая психология я и они. Я из этой группы, а ты из той группы, и поэтому мы разные. And this exists in somehow or another in different parts of the world. И такой менталитет в той или иной степени проявляется в различных частях мира. But Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they don't discriminate. А Господь Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху не проводят различий. Whether you're young, you're old, you're educated, not educated, you're rich, you're poor. Молодой ты или старый, богатый или бедный, образованный или необразованный. Everyone is qualified, as Vatsala Prabhu he was mentioning this morning. The treasure, love of God is meant for everyone. У каждого есть квалификация, и богатство любви к Богу, как Ватсала Прабху сегодня утром на лекции сказал, доступно каждому. There is a difference though between Lord Balaram and Lord Nityananda. Так или иначе, есть различия между Господом Баларама и Господом Нитьянандой. Yes, we didn't mention earlier. Lord Balaram's expansion also is the spiritual world. Есть экспансия Господа. Balaram's energy is the spiritual world. Духовный мир – это энергия Господа Баларама. Also, he is responsible for the material creation. Также Господь Баларама отвечает за материальное творение, управляет материальным творением. Krishna doesn't have to do anything. Кришне ничего делать не приходится. Only to enjoy. Ему только наслаждаться остается. All the work is being done by his expansion. Всю работу за него осуществляют его экспансии. Even all the incarnations coming from Mahasankarshan, Все воплощения, исходящие из Махасанкаршана, who is an занимаются этим. expansion of Lord Balaram. А Махасанкаршана, в свою очередь, это экспансия Господа Баларама. Sankarshan means he is the one who connects the two dynasties, Vrishni and Yadus. Санкаршана – это тот, кто объединяет две династии, Вришни и Ядавы, которые зовут Вришни и The Ядавы. Yadavas. So,
Yes, another expansion of Lord Balaram is Anantashesh. Еще одно воплощение, еще одна экспансия Господа Баларама – это Ананта Шеша. Anantashesh is he has thousands of hoods. У Ананта Шеши 1000 колбуков. Shesh means serpent or snake. Шеша – это змея означает, And Ananta means unlimited. а Ананта означает безграничный. All the whole material world creation is on the top of Anantashesh. И все материальное творение покоится на колобуках Ананта Шеши. Anantashesh also means that the glories of Lord Krishna is unlimited, that with the unlimited tongue of Anantashesh he's always glorifying since time immemorial, and even up to now he's not seeing the end. He just keep on glorifying all the time. Экспансия Ананта Шеши также еще связана с безграничной славой Господа Кришны, потому что этих колобуков Ананта Шеши бесчетное количество, языков, которыми Ананта Шеша постоянно прославляет Господа Кришну, тоже не сосчитать, и он прославляет Господа, и так и не может прославить до конца никак. The more he glorifies the Supreme Lord, the more the Supreme Lord becomes happy. И чем больше Верховного Господа прославляют, тем счастливее он становится. Yes, the happiness of the devotees is when they serve the Supreme Lord. Счастье преданного, преданный испытывает счастье, когда он служит Верховному Господу. Lord Balaram's happiness depends on how he serves Lord Krishna to make him happy. Счастье Господа Баларама зависит от того, насколько ему удастся сделать счастливым Господа Кришну. That's why he is Guru Tattva. Именно поэтому Господа Балараму называют Гуру Татва. We learn from the spiritual master how to serve Krishna. Мы учимся у духовного учителя тому, как служить Кришне. And we cannot serve Krishna directly. We serve Krishna through Guru. Мы не служим Кришне напрямую, мы не можем этого сделать. Мы служим ему через Гуру. If we follow how the Guru, without any ulterior motive, without any self-interest, how he served the Supreme Lord, we should follow in his footsteps, like Lord Balaram. Нам нужно наблюдать за тем, как духовный учитель служит Господу без каких-либо скрытых или своекорыстных мотивов, и следовать по его стопам, следовать его примеру, тому примеру, который показывает, например, Господь Баларама. So Lord Balaram serves Lord Krishna in many ways. Господь Баларама служит Господу Кришне многими способами. Vrindavan is an expansion of Lord Balaram. Вриндаван – это экспансия Господа Баларамы. Lord Krishna's bed, Lord Krishna's flute, Lord Krishna's dhoti, Lord Krishna's paraphernalia, these are all expansions of Lord Balaram's energy. И доти Господа Кришны, и его флейта, и его кровать, и все это экспансии Господа Баларамы. Just imagine that. Просто представьте себе это. Everything is for the pleasure of Lord Krishna. И все это предназначено для удовольствия Господа Кришны. Everything. Все это предназначено. Флейта – это тоже экспансия Господа Баларамы. So Krishna is the Supreme Lord. He is Atmaram. He doesn't need anything. Господь Кришна Атмарама, Он Верховный Господь, Ему ничего не нужно. Like Guru, the spiritual master, he doesn't need our service. Точно так же и с духовным учителем. Ему не нужно наше служение. His service is to accept our service. Служение духовного учителя заключается в том, чтобы принимать служение от нас. Why? А почему так? Because it will be for our own benefit. Потому что если будем служить духовному учителю, будем получать благо. Like Krishna, practically he doesn't need
anything, but he expanded himself so that to increase his happiness. So our serving the Lord, practically, even if we don't serve the Lord, Krishna will still be happy because he has unlimited servants. Господь Кришна и так полон сам себе, Он выделил из себя множество экспансий для того, чтобы увеличить свое счастье. Если мы не будем Ему служить, у Него и так полно слуг, Он все равно будет счастливым. But when we serve Lord Krishna, we become happy and it becomes for our own benefit. Но когда мы служим Господу Кришне, мы сами становимся счастливыми и обретаем благо. So similarly, when we serve the spiritual master, all the spiritual masters are representatives of Lord Balaram. То же самое происходит, когда мы служим духовному учителю. Все духовные учители – представители Господа Баларама. So when we serve the representative of Lord Balaram becomes happy. Мы служим представителю Господа Баларама, и Господь Баларама становится счастливым. Yes. No one goes back to Godhead without the mercy of Lord Balaram or Lord Nityananda. Без милости Господа Баларама или милости Господа Нитянанды никто не возвращается назад домой к Богу. The Acharya says, without the mercy of the six Goswamis, we will not get the mercy of Lord Nityananda. И ачарьи говорят, что мы не обретем милость Господа Нитянанды без милости шести Госвами. Without the mercy of Lord Nityananda, we will not get the mercy of Lord Chaitanya. А без милости Господа Нитянанды мы не обретем милость Господа Чайтанья. In Sridham Mayapur, how do they greet each other? Как приветствуют друг друга преданные в Шридам Майяпуре? Joy Nitai! Right? Never. Yes, yes. You don't know, you've been there. You go to the villages, you know, small villages. Если в деревню отправитесь, то увидите, что там так See, приветствуют when you друг друга. say Jai Nitai, who becomes happy? И кто же счастлив, когда мы говорим Джай Нитай? Lord Chaitanya! Господь Чайтанья становится счастливым от этого. It's like in Vrindavan, how do they greet each other? А во Вриндаване как друг друга приветствуют? Jai Radhe! Right? So it's Krishna who becomes happy. И тогда счастливым становится Кришна. So, to get Lord Nityananda's mercy, you need the mercy of the six Goswamis. But then, how do you get the mercy of the six Goswamis? Итак, для того, чтобы обрести милость Господа Нитянанды, сначала нужно получить милость шести Госвами. Как же получить милость шести Госвами? By pleasing the spiritual master. Это можно сделать, если удовлетворить духовного учителя. So this is how it goes. You please the spiritual master, you please the six Goswamis. You please the six Goswamis, you please Lord Nityananda. You please Lord Nityananda, you please Lord Chaitanya. You please Lord Chaitanya, you please Radha Krishna. То есть вот такая последовательность. Сначала удовлетворяем духовного учителя, потом шесть Госвами, потом Нитянанду, потом Чайтанью, потом Раду Кришну. Then you go to Goloka И Vrindavan. потом отправляемся на Галоку Вриндавану. Is that where you want to go? Это туда, куда вы попасть хотите, правильно? So now you know how to do it. То есть теперь вы знаете, что нужно делать. As we were giving one of the meetings here, we have to push ourselves. На одной из наших встреч здесь мы уже говорили о том, что нам нужно себя в духовной жизни побуждать. It's like you can push others, but how do you push yourself? Like you go like this? То есть, конечно, можно других подталкивать к активным действиям, но себя как подталкивать? You have to push yourself to make advancement in Krishna consciousness. Нужно побуждать себя к тому, чтобы расти в сознании Кришны. Life is very short. Жизнь очень коротка, Serve harder. поэтому служите усердно. It's like they have a saying in America. Life is short. Play harder. Как вот в Америке говорят, что жизнь коротка, поэтому играйте там, в спорт или еще во что-то, играйте усерднее. Жгите по полной. Жгите по полной называется. Спасибо большое. These are like, the athletes. The athletes, they want to be like the champion. They want to be like the best.
So they play harder. They really push themselves. So similarly in bhakti, in order to attain Krishna Prem, Radha Krishna Prem, we have to push ourselves. Точно так же, как спортсмены должны усердно тренироваться, если хотят достичь высоких результатов, точно так же и нам в бхакти нужно побуждать себя к активным действиям. How do we push ourselves? А как же себя к ним подталкивать? We should try to follow the instructions of the spiritual master. We should try to follow to the best of our ability the instructions coming from our founder Acharya Srila Prabhupada, Для Guru этого нам Parampara, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, all of this. Для этого нам нужно максимально, насколько мы можем, следовать всем тем наставлениям, которые получаем от духовного учителя, от Шрилы Прабхупады из Бхагавад-гиты, от Шри Гуру Парампары, от всех от них. And how do we do this? We have to be serious in the process of Vaidhi Sadhana Bhakti. И как всему этому следовать, а для этого нужно быть серьезным в отношении процесса Вайдхи Садхана Бхакти. Get up early in the morning. Нужно вставать рано утром. What do you call it again? Рано утром. Rano utrom. Get up early in the morning and do your sadhana. Вставайте рано утром и соблюдайте садхану. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says there is no difference between devotees who live in the temple, the ashramites, and devotees, the grihastas, who live outside. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что нет разницы между теми, кто в ашрамах живет, и теми, кто живет дома. Don't say, oh, Prabhu, or Maharaj, I am a part-time devotee. Поэтому не надо говорить, Гуру Махарадж, я тут преданный на полставки. There is no such thing as part-time devotee. Нету такого понятия, как преданный на полставки. Either you want to make progress, you live outside, you still have to get up early in the morning and do your sadhana, worship your deities if you have, but don't forget to come to the mandir. Вы можете жить и не в храме, а дома, но все равно полноценно занимаетесь духовной жизнью, вы можете повторять святое имя дома, поклоняться божествам, не забывайте приходить сюда в храм также. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says the only difference between those ashramites who live in the temple and those who live outside, they have their own grihastha ashram, is that the speed of making advancement is much faster those who live in the temple. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что существует лишь одно различие между жителями ашрамов и теми, у кого свой грихастха ашрам. Дома это различие в скорости духовного развития. Это скорость у тех, кто в ашрамах, в храмах живет, скорость выше. But you can also speed up your process of bhakti even if you live at home. Даже если вы живете дома, все равно можете ускорить свой духовный рост. Yeah, this is what you call sincerity in the practice of devotional service. Речь идет об искренности в практике преданного служения. Prabhupada was once asked, how long does it take to become Krishna conscious? Однажды Шрилу Прабхупаду спросили, сколько требуется времени на то, чтобы обрести сознание Кришны. What is the answer? И что же Шрила Прабхупада ответил? 30 years. Huh? 30 years. 30 years? That's too long. 30 лет, да? Within a moment. В одно мгновение можно это обрести. But that is very rare though. Но это редко такое происходит. That moment will be only rich if we are sincere, and that moment actually happened that not automatically, because you have to really be serious. You have to really practice Krishna consciousness seriously. Обрести сознание Кришны полностью в одно мгновение можно, но для этого нужно быть по-настоящему искренним, по-настоящему серьезным. Нужно реально заниматься сознанием Кришны, чтобы наступило такое мгновение. But Prabhupada says you can go back to Godhead in one lifetime. Шрила Прабхупада, однако же, говорил, что можно вернуться назад домой к Богу за одну жизнь. If you want to go back to Godhead in one lifetime, you have to follow in the footsteps of Lord Balaram. Если хотите за одну жизнь вернуться назад домой к Богу, надо следовать по стопам Господа Баларама.
So today we should pray to Lord Balaram. Somehow or other, he bestow his mercy, costless mercy to us, so that we'll be able to have that mood of how to serve Lord Krishna and the Vaishnavas. И сегодня мы можем просить Господа Балараму о том, чтобы Он тем или иным образом пролил на нас свою беспричинную милость. И милость эта была бы в том, чтобы мы обрели правильное умонастроение служения Господу Кришне, служения Его преданным. If you have any problem, any spiritual problem, even material problem, you pray to Lord Balaram. Если у вас какие-то проблемы появляются, духовные или даже материальные, молитесь Господу Балараме. He will help you. И Он вам поможет. Or Lord Nityananda. Или Господу Нитянанде молитесь. Anything. You reveal your mind. It's like this morning, one devotee from here, he came to my room and he says, yeah, if you have any plans, you reveal to Krishna. О чем угодно молитесь Господу Нитянанде, Господу Балараме, открывайте им свой ум, как сегодня утром один преданный ко мне в комнату приходил на встречу, и я сказал ему: открывайте свой ум Господу Кришне, рассказывайте ему о своих планах. Or reveal it to Lord Balaram or Lord Nityananda. Или Господу Балараме, или Господу Нитянанде можно тоже открывать свой ум. You will definitely get an answer. И тогда, безусловно, придет ответ. This is how merciful the Lord is. Вот такой у нас Господь милостивый. We didn't talk many pastimes. It's already getting late. However, if you like, you can read some pastimes about Lord Balaram from the Krishna book or 10th canto. Уже поздно, мы многие ливы Господа Баларама не успели рассказать, тем не менее, если хотите, можем почитать их из книги Кришны. Lord Balaram killed many demons, Pralambasura, Dhenukasura, Господь Баларам убил Maharsan. многих демонов, Дхенукасуру, Праламбасуру, Рамахаршану. The Acharya says these demons that were killed by Krishna and Balaram, they are representing the anarthas within our hearts. И ачарьи говорят о том, что демоны, убитые Кришной и Баларамой, являются олицетворением различных анарх, которые находятся у нас в сердцах. By reading them, those pastimes, somehow we become purified. И читая об этих ливах, как они убивают того или другого демона, мы очищаемся. But there are demons that were killed by Lord Krishna, and there were demons that were killed by Lord Balaram. Есть демоны, которых Кришна убил, есть демоны, которых убил Господь Баларама. It says that those demons they were killed by Balaram, yes, or Krishna. Lord Krishna will be able to get rid of those anarthas. Who is going to get rid? Lord Krishna will get rid of those anarthas easily. И говорится, что демоны, которых убил Господь Кришна, олицетворяют те анартхи, от которых преданный может с легкостью избавиться сам. The demons that were killed by Lord Balaram, you have to also make an endeavor. А когда речь идет об анартхах, которые олицетворены демонами, которых убил Господь Баларама, тут тоже нужны усилия в избавлении от них. Усилия, чтобы избавиться от этих анартхов. I will stop here. На этом закончим. Do you have any question? Есть ли какие-нибудь вопросы? One or two? Один вопрос, два вопроса. Ladies first. Yes. Вопрос, с одной стороны, простой, сложный. Как все-таки удовлетворить Господа Баларама? Как удовлетворить Господа Балараму? How to satisfy Lord Balarama? You please your guru. Сначала удовлетворите духовного учителя.
How you please Guru? Follow his instructions. Как его удовлетворить? Нужно следовать его наставлениям. Okay. Хорошо? No. Не Very согласны? simple. Но ведь это же не сложно. We explained that already, no? Can you elaborate on this issue? What does it mean to follow the instructions? What the Guru says, chant 16 rounds minimum every day. Ну, вот, например, Гуру говорит, повторяйте минимум 16 кругов Хари Кришна Махамантры каждый день. Follow 4 regulative principles. No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. Соблюдайте эти 4 регулирующих принципа, то есть не ешьте мясо, не играйте в азартные игры, не принимайте интоксикации, не занимайтесь незаконным сексом. Read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Читайте Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам регулярно. Serve the Vaishnavas. Служите вайшнавам. Come to the temple whenever you can. Приходите в храм при всякой возможности. Associate with the devotees. Общайтесь с преданными. What else? Какие еще бывают наставления? Those are just the basic ones. If we can follow that, you go back home, back to God. Prabhupada says, if you chant sincerely, without any offenses, 16 rounds every day, follow the 4 regulative principles, you go back home, back to God. Это главное наставление, если Шрила Прабхупада говорит, если каждый день без оскорблений, внимательно, искренне повторять джапу и соблюдать регулирующие принципы, можно вернуться назад домой к Богу за одну жизнь. Prabhupada says, of all the instructions from the spiritual master, chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is the utmost, is the most important. И Шрила Прабхупада в одном из комментариев к читанию Чаритамрити пишет, что из всех наставлений духовного учителя повторение святых имен является самым главным. And if you have time, preach. Если у вас остается время, проповедуйте. Distribute books and go on Harinam Sankirtan and distribute prasadam. Распространяйте книги Шрилы Прабхупады, ходите на Харинам и распространяйте прасад. What is the difficulty? Что в этом сложного? Is there a difficulty? Сложно это или нет? It is very difficult. Это очень сложно. Prabhupada says, chanting Hare Krishna is easy. Шрила Прабхупада говорил, повторять Харе Кришна легко. But to keep chanting Hare Krishna is difficult. А вот продолжать повторять Харе Кришна сложно. Okay. Окей. You after you. No, you first, then you next. Вот, значит, заканчивая лекцию, сказали, что отличаются демоны, которых убивают Кришне, и которые Баларам. А чем, я так и не понял. So what is the difference between demons that are killed by Krishna and killed by Balaram? Yeah, those who, to get rid of that anarthas, the endeavor, because each and every demons represent some anarthas. Каждый демон олицетворяет определенную анартху. Those demons that were killed by Lord Brahma, you have to also endeavor yourself to get rid of that. Balaram. Anartha, yeah. And in case of anarthas, of demons that are killed by Krishna, there is no need of any endeavors. What is the difference? Very less, because when you read the pastimes, automatically you become free from that. If you see it in the proper perspective. Когда мы читаем лилы о том, как Кришна и Баларама убивают демонов, то тогда, при условии, если мы это правильно воспринимаем, то, что мы читаем, мы с легкостью избавляемся от этих анархов, которые в нашем сердце. И когда речь идет об анархах, которых олицетворяют демоны, которых убил Баларама, то тут нужно приложить побольше усилий. There is an additional endeavor for you. То есть тут нужны дополнительные усилия. Do you follow? Yes. Махарадж,
вы в начале лекции сказали, что Гаура с почитанием приходит каждую Кали-югу Господь Кришна один раз в день Брахмы. Имеет в виду, что приходит Гаура Нараяна и дает тоже йога-дхарму. Чем его санкиртана, нама-санкиртана отличается от той нама-санкиртаны, которую дает Господь Чайтанья Махапрабху? Вот в эту Кали-югу. I can understand his question. Ага. То есть перевод не нужен. Все понятно. What is the difference What is the difference between what and what? of Lord Chaitanya Mahaprabhu coming in Kali Yuga than other Kali Yugas? Yes. You see? Yes. I'm starting to learn Ruski now. Уже русский понемногу осваиваем. Not so much. Но еще не так много изучили русского There is языка. what you call Vaikunta Prem and Vraja Prem. Существует Вайкунтха Према и Враджа Према. Vaikunta Prem means you have that relationship with Lord Narayan in awe and reverence. Вайкунтха Према — это когда у нас есть отношения с Господом Нараяной, исполненные благоговения и почтительности. In Braj, Krishna can be your friend. You can be like mother to Krishna. In Vaikunta, there is no such thing like that. Во Врадже Господь может быть нашим другом или нашим сыном, а на Вайкунтхе такого не бывает. But even to go to Vaikunta is not easy. Но даже и до Вайкунтхи добраться нелегко. What to say to go to Goloka Vrindavan? Что уже говорить о Галоке Вриндавана? But because we are in the line of disciplic succession, where Lord Chaitanya Mahaprabhu says that in order to go to Goloka Vrindavan, you have to follow in one of the inhabitants of Vrindavan. Мы принадлежим к цепи ученической преемственности, и Шри Чайтанья Махапрабху говорит о том, что для того, чтобы попасть на Галоку Вриндавана, нужно следовать по стопам одного из вечных жителей, обитателей Галоки Вриндавана. And that can easily accomplished by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is the extreme mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu in this Kali Yuga. И это можно легко сделать, повторяя Харе Кришна Махамантру. В этом и заключается сверхмилость, которую Господь Шри Чайтанья Махапрабху дает в эту Кали-югу. Okay. Hare Krishna. Yes. Харе Кришна, большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вы сказали, что Кришна и Баларам, они всегда вместе, но есть такие дни, когда, например, у Баларама день рождения, и Кришна один ходит гулять с мальчиками-пастушками, и в этот момент, это как раз вот, когда он убивает именно и когда он еще с Шримати Радхарани, то есть в эти моменты Баларама рядом нет. Как тогда понимать ваши слова, что они всегда вместе? Ничего не понятно. Меня отвлекли просто. Повторите, пожалуйста, еще раз. Как понимать слова Махараджа, что Кришна и Баларам всегда вместе? Ведь есть такие дни, когда они и моменты, часы, когда они не вместе. How can we understand that Krishna and Balarama are always together if there are some periods of times when they are not together? Lakshman, Ramachandra. Lakshman is also Balaram in that pastime. Lord Ram is Krishna. Okay? Я просто думала, что есть такие дни, когда они не вместе. Я думала, что всегда. So they're always together. Они всегда вместе. Gaura Nityananda, Krishna Balaram. Ram Lakshman, Krishna Balaram.
Krishna Balaram, Krishna Balaram. Thank you. Все понятно. Okay? They're always together. Never separate. Они всегда, они всегда вместе и не разлучаются. Any more? One last question. Последний One вопрос. last question. Последний. Oh, you have a question also there at the back? Can you give, you already asked a question? You have a question? Yeah. Yes, okay. А вы будете просать раздавать? Huh? Distribute Mahaprasadam. Oh, that is the question. When are we going to receive the Mahaprasad? Okay, one last question, Mataji, please. Thank you very much. Это как дополнение, просто был пример, когда Кришна в рае находится, он же вот из Баларамы, и вот. What's that? No question. Thank you very much. What? Is that the question? No question? Okay. Thank you very much for your kind attention. Спасибо, что внимательно слушали. Shri Shri Krishna Balaram ki jai. Shri Shri Panchatattva ki jai. Hridaya Gaur Premanande. Hare Hare Krishna. Krishna.